Ida gaarii islaamota hundaaf baga nagayaan isiniin gahe. Akkam jirtan daawwattoota TV Oromiyaa kan magaalaa Torontoodhaa isiniif dabru. Sagantaan guyyaa kanaaf qabnu akka armaan gadiitti ani agartee shankifeeti. Nanhima waeke nchallisu argee Oromiyaatiya biyya hayyuu qaroo. Kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoodhaa akkam jirtan. Qophii guyyaa arraan tanaa Hagayya bultii 20 bara 2012 qabnu tanaga akkuma baratamtetti oduudhaan eegalla. Oduun oduttiin seenuun duratti warri amantii islaamaa hordoftanis baga iida somanaatiin isiniin ga'e isiniin jechaadha. Oduu har'aaf qabnu jalatti matootiin isiidha. Mootummaan Itoophiyaadhaa sharafni biyya alaa akka hin kennamne dhoorkite. Deeggarsi baankiin addunyaadhaa piroojeektii elektiriikaatiif Itoophiyaaf gochaa jiru qeeqa jala seene. Waldayni tika mirga dhala namaa Human Rights Watch miidhaa mootummaan Itoophiyaadhaa hordoftoota amantii islaamaatirraan gahaa jirtu irratti ilaalchisee labsa kanne. Mootummaan Itoophiyaadhaa labsa torban kana keessa baaftetti hir'ina doolaaraa irraa kan ka'e daldalotaa fi namootaaf sharafa biyya alaa kennu akka hin dandeenye ajaja baankii hundaaf dabarsuu isii ibsite. Ibsa kana irratti mootummaan Itoophiyaa itti fufuudhaaf yeroo ammaan tanaa keessatti qallina takkaafuu hir'ina doolaaraa waan qabnuuf jecha waan barbaachisaa ta'e kan akka dawaatii fi gaazaa fi midhaanii alatti daldalotaa fi namootaaf doolaara kennuu akka hin dandeenye ibsite. Ibsa kana kan kennes takkaafuu oduu tana kan addunyaa irratti faqaasee gaazexaa Naayiroobii keessatti maxxanfamuu fi Daily Nation jedhamu ta'uun yoo ibsamu. Akka ibsa gaazexaa kanaatti waldayni qormaannaa takkaafuu Global Financial Integrity kan jedhuu fi kan baqa maallaqa biyyootarraa alatti bahu to'atu ibsetti. Bara 2000 irraa kaasee haga 2009 keessatti maallaqni Itoophiyaa irraa alatti bahe doolaara biliyoona 14 akka ta'us ibse. Maallaqni doolaara biliyoona 14 kuni kan akkaataan inni itti bahe beekamu yoo ta'u kan karaa dho'isaatii fi karaa dubbeetiin alatti bahe yoo hisaabame waliigalatti maallaqni biyya san keessaa alatti bahe doolaara biliyoona 18 ta'uu akka danda'us himame. Keessaafuu yeroo ammaan tanaa keessatti yeroo muummichi Prime Minister takka fudhiifama muummichi mootummaa TPLF Itoophiyaa Mallas Zeenaawii fayyaan isaa bakka inni irra jiru hin beekamne keessatti abbootiin qabeenyaa maallaqa biyyarraa baqachiifachaa akka jiranis oduun biyyarraa baate dubbatte. Baankiin addunyaadhaa piroojeektii elektiriikaa kan mootummaan Itoophiyaa baasuudhaa fi laggeen adda addaa irratti eegale irratti deeggarsi isiin gochaa jiru qeeqa jala seene. Qeeqa kana kan ibsa reediyoon Jarmanii Deutsche Welle kan irratti yoo ta'u jalqabbii laga Oomoo irratti takkaafuu piroojeektii gibee sadaffaa jedhamu mootummaan Itoophiyaa eegaltee fi kan silaa bara 2012 bara keessa jirru kana jechuudhaan dhuma jaamee eegame irratti baankiin addunyaadhaa qulqulloomina Itoophiyaa irraa waan dhabdeef jette irraa dhaabdee turte. Haa ta'uu garuu torban dabre kana keessatti keessaafuu baatii Juulaay keessa jechaadha. Elektiriika kana karaa Keeniyaatiin gahuudhaa fi piroojeektii kiiloomeetirii 1000 gahu akka deeggartu labsa isiin baafterraa kan ka'e qeeqni irratti dhihaate. Yeroo baankiin addunyaa deeggarsa Itoophiyaa irraa dhaabde keessatti Chaayinaan itti seentullee layni Oomoodhaa akka jirutti yoon fi maagadamee kurii elektiriikaa kanarratti maqe lubbuun nama 200 olii jireenyi isaanii gaagama guddaarra bu'uu akka danda'us oduun dabaltee ibsite.
Projektiin kun silaa ni dhuma jedhamee kan eegamu bara 2012 kan amma keessa jirru kana keessa yoo ta'u haala adda addaatiin if duubatti harkifachuudhaan projektiin kun amma ni dhuma jedhamee kan eegamu bara 2014 keessaas akka tahe mootummaan Itoophiyaadhaa ibsite. Laga Gibeedhaa dhifama laga Oomoo jechuudha akka jirutti maqamee yoo naqamellee haala qilleensa addunyaa irratti oowwinaan gahaa jiruu fi akkasumatti irrina roobaa kan dhufaa jiru walitti dabalee kuurii tana guutuu danda'uunis shakkii jala seente. Waldayni dhaabbata tokkummaa biyyoota addunyaa jalatti dhifama waldaa dhifama irraan deebi'a. Jarmayni tika mirga dhala namaa Human Rights Watch jedhamuun kan beekamu. Midhaa mootummaan TPLF Itoophiyaadhaa uummata hordoftoota amantii Islaamaatirraan gahaa jirtu laalchisee torban kana keessatti labsa magaalaa Naayiroobii keessa kan irratti ibse. Akka ibsa kanatti itti fufuudhaan mootummaan Itoophiyaadhaa hordoftoota amantii Islaamaa kan sirnaan ulamaayii filatanii gaaffii qaban sirnaan mootummaa Itoophiyaatti dhiheessan kana akka ifiin feetatti amantii jijjiiruudhaaf tarkaanfii fudhatterraan kan ka'e hiriira nagaa kan uummanni kun ba'e masjiida hulaa masjiidaatii fi karra isii cabsitee seenuudhaan namoota dhibbaan lakkaawwaman ulee fi rasaasaan tumuudhaan hidhatti guuruu isiitiis yoo ibsu. Mootummaan Itoophiyaadhaa tarkaanfiin takkaafuu hojjaan isiin uummata kanarratti fudhatte heeree fi lafa kaayyite kan cabse akka ta'e saaxile. Yeroo ammaa keessatti ulamaayyiin 17 kan mana hidhaa keessatti argaman. Badiin isaanii maal akka taate itti himamuu baatullee yeroo gabaabduu keessatti heera shororkeessituu ittiin adabne gattee lafa kaayyattee fi kan mootummaa addunyaa hundinuu Itoophiyaarraa fudhachuu dandeessa kanaan adabamuuf akka deemanis oduun tun dabaltee ibsite. Daawwattoota keenya egaa oduun har'aaf qabnu asirratti raawwatti ijoo dubbiitti isin walitti dachaanaa hin fagaatinaan isiniin ja'a. Hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroo. This is Tvoromiyaa Magaalaa, Toronto, and we would like to wish all of our Muslim viewers a happy Eid. Here are your headline news. World Bank under fire over Ethiopian dam. Committee to Protect Journalists demands release of detained Ethiopian reporters. Ethiopia suspends foreign exchange reserves. Prominent Muslims detained in crackdown. The World Bank under fire over Ethiopian dam. The Gibe 3 dam in southern Ethiopia is a controversial project. Now the World Bank has come under fire over its plans to finance a power line from Ethiopia to Kenya, which critics say could be fed to the dam. Lake Turkana stretches from southern Ethiopia deep into northern Kenya. It is the largest lake and in an arid region. But there are fears that time is running out for the biotop on which hundreds of thousands rely for their water needs. The threat comes from the Gibe 3, a hydroelectric dam project in southern Ethiopia. The plan is the dam, the Omo River rather, which flows into Lake Turkana, in order to provide electricity for more than 200 million people in 5 countries. The dam project, the highest in Africa, has already been delayed and is now scheduled to start operating in 2014. The reduction in the amount of water flowing from the Omo River has severe consequences for people living alongside the Turkana Lake in Kenya. 90% of the lake lies on Kenyan territory. Some people depend on fishing for their livelihood, others keep livestock and also depend on the grass that grows in the area, Samuel Mena says. Without the lake, they are without any livelihood. There are also problems on the other side in Ethiopia. People are being moved out of their ancestral land to pave the way for sugar plantations. There is already a lot of conflict between Ethiopian communities and Kenyan communities, and within Ethiopia and Kenyan communities. Among the organizations funding the Gibe 3 dam project, at the start of the project has the World Bank, the WB. However, citing a lack of transparency, it withdrew its effort.
In July 2012, the World Bank decided to finance a 1,000-kilometer-long, 621 miles, power cable from Ethiopia to Kenya, which the World Bank says it's funding the project to connect the Ethiopian and Kenyan power grids. For the critics, however, there's no doubt that this cable would be used to transport power from the controversial dam to Kenya and beyond. The Committee to Protect Journalists demands release of detained Ethiopian reporters. The Press Freedom Organization Committee to Protect Journalists, or the CPJ, has demanded the release of an Ethiopian journalist who has been detained by Ethiopian authorities for about 3 weeks. The call comes as the CPJ says Muslim journalists have been targeted in recent months by the government for what they believe is part of an attempt to suppress coverage of ongoing protests in the capital, Addis Ababa. The detained journalist, Yusuf Getachew, is editor of a Muslim Affairs magazine. Local journalists say he was taken from his home on July 20th to the Malakawi Federal Detention Center, The next day he was charged with treason. 2 other journalists for the Muslim press have since gone into hiding. Tom Rhodes, who is based in Nairobi, is the East African consultant for the Committee to Protect Journalists, or the CPJ. He talked about some of the conditions journalists are working under now in Ethiopia with Voice of America's Kim Lewis. Ethiopia suspends foreign exchange reserves. The Ethiopian government has suspended the provision of foreign currency in a decision that has been linked to the political uncertainties surrounding Prime Minister Mallas Zenawi's deteriorating health. The country's foreign currency reserves are running alarmingly low and can only cover the importation of basic goods such as petroleum, medicine, and food. The measure is likely to lead to a black market boom that would further weaken the country's import-export trade, observers say. Industry insiders say massive capital flight and illegal transaction are the main reasons for the rapid depletion of the forex reserves. One of the fastest growing sub-Saharan African countries, Ethiopia's growth has touched 7% cost annually for the last 9 years, according to the International Monetary Fund. Big businesses owned by Mr. Mallas's ruling Ethiopian People's Revolution Democratic Front, the EPRDF, play a key role in the daily operation of the economy. The EPRDF owns banks, insurance firms, manufacturing and construction giants, hotel chains, and media outlets, among the more than 85 companies under the Endowment Fund for the Rehabilitation of Tigray. The EPRDF is a coalition of 4 largely ethically based political parties, with the Tigrayan People's Liberation Front, or the TPLF, representing Tigrays who make up less than 5% of the population, running the show and providing the power base for Mallas and his government. Ethiopia has lost $11.7 billion to outflows of ill-gotten gains between 2000 and 2009, a recent Global Financial Integrity report says. That is a lot of money to lose to corruption for a country that has per capita GDP of just $365. In 2009, illicit money leaving the country totaled $3.26 billion, doubled the amount in each of the 2 previous years. Part of the report reads, about $194 million in cash or 314 metric tons of food is needed for the next 4 months. 41% of the hungry, as located in the Ethiopian Somali region, and the rest in Oromia, southern Amhara regional states. Prominent Muslims detained in crackdown. Security forces arrest hundreds of peaceful protesters and the detainees are at risk. The Ethiopian government should immediately release 17 prominent Muslim leaders arrested as a part of a brutal crackdown on peaceful Muslim protesters in Addis Ababa, the Human Rights Watch said. A court is expected to rule during the week of August 13, 2012 on whether to bring charges against the detainees who have been held for almost 3 weeks in a notorious prison without access to lawyers. Since July 13th, Ethiopian police and security services have harassed, assaulted, and arbitrarily arrested hundreds of Muslims at Addis Ababa's Awaliya and Anwar mosques who are protesting government interference in religious affairs, the Human Rights Watch said. Many have been released, but at least 17 prominent members of the Ethiopian community have been arrested between July 19th and 21st remain in detention.
A number of protesters who have been released told Human Rights Watch that they were mistreated in custody. The Ethiopian government should address the grievances of its Muslim community through dialogue, not violence, said Ben Rollins, senior Africa researcher at the Human Rights Watch. The security forces should be upholding the law, not breaking it. The crackdown followed months of widespread peaceful protests, petitions, and appeals by the Muslim community in response to what they considered to be the unconstituted government interference in Muslim affairs. This includes government attempts to determine the makeup of the Supreme Council of Islamic Affairs by imposing members of and teachings of an Islamic sect known as the Al-Abash on the community, and seeking to the controls and the operations of the Awaliya Mosque. Once again, Tvoromiyaa would like to extend a happy Eid to all of our Muslim viewers. Thank you for watching Tvoromiyaa Magaalaa, Toronto. My name is Bultam Omer and I'm signing off. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroo. Daawwattoota keenya egaa ammas as deebi'eetiin jira. Akkuma ani sirriitti tuqatti ijoo dubbii irratti waa jechuu fedha. Ijoo dubbii har'aaf qabnu jalatti waa lama irratti tuttuquu fedhaa tunis kan duraa dhimma paaltookiidhaa yoo ta'u itti aansee qabeenya biyya Itoophiyaa irrattiin waa xiqqoo ibsa kan nuuf fedha. Teknoolojii ammayyaattiin dhimma bahuudhaan qunnamtiin addunyaa irratti yeroo ammaa keessatti shaffisaan namoonni dur telefoona takkaafuu bilbilaan nama lama sadii al wal qunnamuu hin dandeenye yeroo ammaa keessatti namoonni dhibbaan kumaatamaan lakkaawwaman akka wal arkan taasisee jira. Kun guddina teknoolojii yoo ta'u akkuma addunyaan dhimma itti bahaa jirus nus uummanni Oromoodhaa teknoolojii kanatti fayyadamuudhaan qunnamtii gaarii fageenya irraan tana kan Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Ameerikaa bitaatii fi Afrikaa fi Eeshiyaa jiru hundinuu bakka takkatti yeroo fedhetti akka wal qunnamu akka wal arku taasisee jira. Kana irratti hirkachuu daawwattoota keenya egaa ammas as deebi'eetiin jira. Akkuma ani sirriitti tuqatti ijoo dubbii irratti waa jechuu fedha. Ijoo dubbii har'aaf qabnu jalatti waa lama irratti tuttuquu fedhaa tunis kan duraa dhimma paaltookiidhaa yoo ta'u itti aansee qabeenya biyya Itoophiyaa irrattiin waa xiqqoo ibsa kan nuuf fedha. Teknoolojii ammayyaattiin dhimma bahuudhaan qunnamtiin addunyaa irratti yeroo ammaa keessatti shaffisaan namoonni dur telefoona takkaafuu bilbilaan nama lama sadii al wal qunnamuu hin dandeenye yeroo ammaa keessatti namoonni dhibbaan kumaatamaan lakkaawwaman akka wal arkan taasisee jira. Kun guddina teknoolojii yoo ta'u akkuma addunyaan dhimma itti bahaa jirus nus uummanni Oromoodhaa teknoolojii kanatti fayyadamuudhaan qunnamtii gaarii fageenya irraan tana kan Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Ameerikaa bitaatii fi Afrikaa fi Eeshiyaa jiru hundinuu bakka takkatti yeroo fedhetti akka wal qunnamu akka wal arku taasisee jira. Kana irratti hirkachuudhaanis qunnamtiin teenya babal'atte wal bira qaamaan jiraachuun barbaachisaa ta'uu birallee dabartee jirti. Kun guddina tokko yoo ta'u guddinni teknoolojiidhaa yoonii fi karaa gaaruudhaan dhimma itti bahame qofa bu'aa gaarii irraa argatamuu danda'a. Dhugaadhaa paaltookiin waa hedduu tolche. Waa hedduudhaas sirreessee qunnamtiis shaffisee wal agarsiisaas yaada wal dabarfachuudhaa fi murtiilee dabartuus oduudhaas shaffise. Meeshaan qunnamtii kan yeroo ammayyaa keessaa takka tahee jira. Haa ta'u garuu akkaataan nuti dhimma itti bahaa jirru haala sodaachisaa shakkisaa keessa seenee jira. Yeroo ammaan tana tan baqattoonni keenya biyyoota adda addaa keessatti akkuma torbaan dabre oduu irratti isinii tu'inee fi isaan iyyannaa dhiheeffatan irratti
ilmaan isaanii daa'imman isaanii jala gubachaa jiru. Sudaan keessatti baqattoonni keenya rakkachaa jiru. Yaman keessatti bakka ciisan dhabanii ala ciisaadha. Bishaaniin irratti raphamaa jiru. Dhiibamaa jiran. Qarqara Yamanii fi Suudii gidduutti qabamanii akka gabraatti gurguramaa jiru keessatti. Biyya san irraa bahuudhaaf dooniidhaan lubbuu isaanii gaagaamarra kaanii osoo deemanii kan bishaan keessatti dhumaa jiru. Meeqaatanii lakkaawwamaa jiru keessatti. Yeroo haalli akka Oromummaatti tokkummaan Oromummaadha shakkii jala seenaa jiru keessatti. Qunnamtiin nuti goonu karaa paaltookiitiin akkaataa sabni keenya tokkotti ta'u. Akkaataa hawaasi keenya walii dirmatee walii tumsee rakkataa isaatiif dirmachuu irratti fuulleeffachuu irra ture. Haa ta'u garuu karaan irra deemaa jirru wal arrabsu, walirratti ololu, walirratti duulu san irratti xiyyeeffatee jira. Kun eessa nu geessa? Karaa kamiin nu deema? Qabsoo keenya gargaaraa jiramoo? Tokkummaa keenya itichaa jiramoo? Paaltookiin nu facaasaa jira. Nama haaraa tokko, manguddoo takka, haadha takka. Tawaan kanaaf haaraa taate kompiitara ijoolleen bira bantee olola, arraba, xiqqina yoggaa dhaggeeffattu. Barnoonni isiin achirraa harkattu maali? Daa'imman nu jalaa ka'aa jiran kan dhimma Oromoo hordofuudhaaf fedhii qaban waan paaltook irratti haasawuu dhaggeeffatan. Wanni achirraa baratan ijji isaan hawaasa Oromoo saba Oromoo ittiin ilaalan akkam ta'a? Kun gaaga'ama guddaadha. Karaa gaaga'amarraan deemaa jirra. Wal arrabsuu irratti yoo taate barnoota fudhachuu qabna. Bara 2008 keessatti yeroo gamanaa gamas bahee baqaqiinsi uumamu arrabni achirratti wal arrabsaa turan. Kan namoonni akka jaarmayaattii fi akka dhuunfaatti wal arrabsuu bira taanii akka namaatti wal arrabsuu bira gahan. San irraa barachuu qabna. Yeroo san keessatti haala as keessatti uumameen walirra duuluurraan kan ka'e qotee bulaan tokko kan Wallagga jiru, qotee bulaan tokko kan Arsii jiru, qotee bulaan tokko kan Harar jiru, kan Baale jiru, kan Walloo jiru, kan Iluu Abbaaboor jiru, kan Jimma jiru. Waan hin beeynetti, haala keessaa quba hin qabnetti, waan qooda keessaa hin qabne irratti arrafamaa tura. Tuni xiqqeenya. Akkanaan teknooloojiin uumamte irraan tana karaa gaariidhatti dhimma itti bahuu dhiifne meeshaa digmayaa, meeshaa faca'iinsaa gochaadhaa jirra. Tanaaf jecha warri paaltookii irratti hirmaattanii, warri paaltookii keessaafuu gaggeessitan haala kana sirreessuu irratti dirqama seenaatii isinirra jira. Waan namoonni ol bahanii achirratti dubbatan iggituu akka dandeessan amaanaa isin bira kaayyannaa isinin jenna. Itti aansuudhaan qabeenya biyya Itoophiyaatiin tartiiba xiqqaatu tuquu fedha. Akkuma oduura dhageenyetti bara kurnan dabre kana keessatti mootummaan Itoophiyaadhaa hedduu ololaa turte. Guddinni ikoonomiidhaa tan qabnu Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaatti deemaa jira. Parsantii 10 ikoonomiin teenya guddachaa jirti. Arraan tana sadarkaa piroodaktii gurguddoo hunda dandeettii teenyaan osoo gargaarsa biyya alaatti alatti ifiin gochuu dandeenya jechaa dhaadachaa turte keessatti arra guddina ikoonomiif silaa waan barbaachisu daldaalota meeshaa alaa neqachuudhaaf barbaachisu hundaafuu dandeettii takkaafuu sharafa dhiheessuu bira dadhabdee jirti. Duba isa dhaqe maallaqni sanumta. Akkuma waliin dhageenyetti maallaqni baqachaa jira. Kan Tigraay dhaqu Tigraay baqachaa jira. Kan ammoo achitti shakkii qabu alatti baqachaa jira. San seenaan nu garsiifti. Taniin ammoo irra tuttuquu fedhu biyya san keessatti kubbaaniyaaleen warshaaleen gurguddoon ta guddina biyya saniitii fi hundee tahaa jirtu
qabeenya eenyuti? Qabeenya namuu akka biyyaatti ilaalaa ture. Dubbiin ammoo akkasii miti. Baankileen har'aan tana jirtu qabeenyi isiidhaa tan eenyuti? Kubbaaniyaaleen inshuraansiidhaa qabeenyi isaa eenyu? Kubbaaniyaaleen gurguddoon jaarumsaa takkaafuu konistirakshinaa qabeenyi eenyuti? Hoteelan jiran qabeenyi eenyuti? Warshaaleen faaktoriileen jirtu tan eenyuti? Miidiyaan jiru maxxansaan gaazexaadhaa kan harka mootummaa jiru hundi kan eenyuti? Waliigalatti kubbaaniyaaleen gurguddoon lakkoofsi isaanii 85 ol ta'e hundinuu kan qabeenya biyya sanii jaamee eeggachaa jiru maqaan itti jalatti mallattaawee heeraan karaa heeraatti abbaan qabeenyaa ta'ee reejistar ta'ee jiru Tigray Development Agency dha. Takkaafuu TDA kan jedhamu. Dubaga haala amma jiru kana keessatti mootummaan tun qabeenya isii hunda yoo maqaa uummata Tigraa harka deebifte maaliif kana hunda goote? Yoo namaati yeroo ammaan tana keessatti Mallas Zeenaawii boru kutaa haalli jijjiirama je'eeti jijjiiramni guddaan tokko dhufuu akka danda'utti eeggachaa jira. Akkammoo ilaalchi kiyyaatti jijjiiramni tokko dhufuu hin jiraatu. Mootummaan san dhiigaan malee aangoo gallakkisuuf illee hin teessu. Namoonni namni xiqqaan tokko aangoo fulolaniif jecha biyya san keessatti faca'insi dhufee uummanni Tigraay aangoo gallakkisee akka karaa Tigraay baqachuutti namoonni eegaa jiruus hedduudha. Ibsa bu'uun irra hin jiru. Dantaadhaan wal taasisa isaan. Kan isaan aangoo gallakkisuuf qophaawan akkuma gaafa dura dhufan Sayyee Abrahaa je'etti namni bilisummaa barbaadu gabbahee loleeti humnaan fudhataa humnaan nurraa fudhadhaa. Tanaaf jecha mootummaan TPLF Itoophiyaadha humna militarii qofa osoo hin tahin qabeenya biyyaatis akka jirutti ifarkatti galchitee jirti. Akka laafutti warri gartee gallakkisuuf ta'an jettanii eeydan dhalagaan eegaa jirtanii tanaaf jecha ifin sobinaadha. Akkaataa itti harkaa fudhatamu yoo kan yaadda taate walii galtii tokkummaadhaan if jaaruudhaan jabinaan malee wanni harkamaa hin jiru. Tanoo baddaa isinin jennaagaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isinin jechaadha akkan isinin dhaammatu Ahmad Sayyooti. Akkasumatti qindeessaa fi qopheessitoonni qophii tanaa obbo Adam Umar Tumsaadhaa fi obbo Garbii Nuuratis isinin dhaammatanii nagaa ittiin isinin jaagama kiyyaan torbaan dhufu qophii tana fakkaatu turatti hanga wal dachaanutti ida gaarii nagaan jiraadhaa isinin jenna. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroo. Akkam jirtan gabaasaa qeerroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qeerroon amboo walitti dhufuun dhimma qabsoo irratti erga mari'atanii booda ibsa ejjennoo armaan gadii baafatan. Hagayyaa 17 bara 2012 amboo hidhaa fi ajjeechaan hamilee nu cabsuu hin dandeenye. Hagayyaa 16-12 qeerroo amboo walitti dhufuun dhimma qabsoo Oromoo irratti marii bal'aa taasisan. Qeerroon amboo wareegama dargaggoonni Oromoo qabsoo Oromoo irratti gumaatan eega faarfatanii booda yaadatanii jiran. Gaafii mirga gaafachaa jiran irratti wareegama barbaachisu ni kafalla jechuudhaan qeerroon amboo ibsa ejjennoo baafatanii jiran. 1. Gaafii mirga gaafannu jabeessinee itti fufna. 2. Dirqama Oromummaa nutti kenname haal duree tokko malee ni jabeessina. 3. Diina keenya yoomuu ni mormina hanga injifannoo wareegama barbaachisu kafaluu ni mormina. 4. Saamiinsaa fi ifa maqaa investimentiitiin nutti dhufe
ni mormina duras ni dhaabbanna. Saboowwan cunqurfamoo waliin ta'uudhaan diina waloo irratti ni qabsoofna. 6. Ilmaan Oromoo mana hidhatti dararamaa jiraniif addunyatti ni iyyanna. 7. Bilisummaa biyya keenya saffisiisaa dhufaa jiru dabarsinee alagaaf hin kenninu. 8. Akeeka fi gumaa gootowwan keenyaa ni baafna kan jedhudha. Kana malees qeerroon naannoo Amboodhaa akka qeerroo naannoo Oromiyaa bakka maraa jiran jabeessuudhaaf walii galanii jiru. Gabaasaan qeerroo kun itti fufuudhaan tarkaanfiin sirreessaa fudhatamu itti fufe. Qeerroo fi uummanni ergamtoota gaaga'umsa geessisan adabuu itti fufan. Qeerroo Naqamte 17 bara 2012. Oromiyaa dhiyaa onoota garaagaraa keessatti diddaa fi tarkaanfiin ergamtoota fi basaasota wayyaanii irratti fudhatamu jabaatee itti fufe. Wayyaaniinis rifaatuu guddaa keessa galuun humna waraanaa guddaa bobbaastee akka jirtu beekame. Gabaasaa qeerroo onoota diddaa fi tarkaanfii sirreessaa keessatti fudhatamaa jiru keessa naanna'ee akka hubatetti humni addaa fi ummanni wal ta'uudhaan naannoo isaanii ergamtoota lukkeelee fi basaasota wayyaanii irraa qulqulleessuuf walii galan. Akka kanaan Hagayyaa 16 bara 2012 godina Wallaggaa Bahaa Ona Giddatti tarkaanfii haleellaa lukkeelee wayyaanee ummatatti roorrisaa jiranii fi tarkaanfii ummati fudhachaa jiru ijaa bahuudhaaf socho'aa jiran irratti fudhatamee jira. Hagayyaa 14 bara 2012 tarkaanfiin maayyii basaasa wayyaanee maqaa investimentiitiin Oromoo hiisisaa fi ajjeesisaa ture Tsaggaayee Gabra Masqal irratti fudhatamee wal qabatee lukkeelee biroo Finfinnee irraa dhufanii ummata irratti ijaa bahuuf otoo sochitti jiranii humni addaa fi ummanni wal ta'uudhaan lukkeelee lamaan irratti tarkaanfii maayyii fudhate. Lukkeeleen kanneen ifatti bahanii gumaan gooticha keenya Tsaggaayee Gabra Masqal hin hafu tokko tokkoon ummata naannoo kanaa gatii baasuu qabu jechuudhaan dhaaddachuu alatti ilmaan Oromoo sabboonoo ta'an hiisisuuf otoo sochii jiranii Ona Giddaa guutii bakka mandara 11 jedhamutti humni addaa fi ummanni haxxee hidhuudhaan tarkaanfii maayyii irratti fudhachuun adabee jira. Kun kanaan otoo jiru gootichi humni addaa woboo Oromiyaa godinaa dhiyaa keessatti tarkaanfii boonsaa fudhachaa jiraachuun kan isaan gammachiise ta'uu ummannii fi qeerroon ibsachaa jiran. Karaa hundaan woboo cinaa akka dhaabbatanii fi akka qabsoo diddaa fi fincila finiinsuu dhaamsa dabarsan keessatti hubachiisanii jiran. Tarkaanfii maayyii gootichi humnaa adda woboo dhiifama kana irran deebi'a. Tarkaanfii maayyii gootichi humna addaa woboo godinaa dhiyaa Oromiyaa keessatti fudhachaa jirutti akka malee naatee kan baaragdee mootummaa wayyaanee gama isiitiin humna waraanaa addaa ummata keessa qubsiisaa jiraachuun beekame. Akka qeerroon ijaan arge mirkaneessetti mootummaa wayyaanee tarkaanfii lukkeelee isaa irratti fudhatamaa jiruun shoororkaa keessa seenee waan jiruuf ummanni of eeggannoo cimaa akka godhu dhaamsi darbee jira. Hoogganni qeerroo godinaa dhihaa ummata dhiifama irran deebi'aa. Hoogganni qeerroo godinaa dhihaas ummati of eegee fi waltiiksaa jabaa akka waliif godhu dhaame. Yeroo qabsoon jabaachaa adeemti ergamtoonni diinaa gaaga'amu akka hin uumamne ergamtoonni diinaa gaaga'umsa akka hin uumneef waan deemaa jiru jala bu'uudhaan akka waliif dhaamanii fi odeessaa fi iccitii waliif dabarsan qeerroon godinaa kanaa dhaamee jira. Akkasuma ammas kan biraatitti fufa aayiraa gullichaa keessatti mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo hidhuu itti fufe. Diddaan daran jabaachuudhaan alaabaan abaa'oo magaalaa Gollisoo keessatti balali'ee jira.
Hagayya 18 bara 2012 Golisoo. Godinaa Wallaggaa lixa aanaa Golisoo keessatti diddaa qeerroon deemsifamaa jiru wal qabatee alaabaan ABO magaalaa Golisoo bakka gabaa Sanbatee jedhamutti fannifamuun balali'ee qeerroon aanaa Ayyaaraa fi Golisoo yeroodhaa yerootti diddaa jabeessuun waraqaalee dhaadannoo heddumminaan kan maxxansan yommuu ta'u alaabaan bakka gabaatti fannifamee ilmaan Oromoo naannoo kanaa hedduu gammachiisee jira. Qeerroon naannoo kanaa jabinaan waraana mootummaa dura dhaabbachuun hidhaa mootummaa wayyaanee osoo hin sodaatin alaabaa ibsituu dukkanaa taate baasuun dirqama Oromummaa waan ta'eef jecha ilmaan Oromoo marti mirga isaa falmachuuf lafaa akka ka'u dhaamanii jiran. Karaa birootiinis waraanni mootummaa wayyaanee naannoo kanatti diddaa qabbaneessuu waan dadhabeef qormaata godhaa akka jiru gabaasni ifa godha. Haaluma wal fakkaataan Ayiraa keessatti poolisoonni mootummaa wayyaanee tajaajilan 3 qawwee mootummaa wayyaanee gurguruun qabsoo ummatatti ida'aman. Qabsoo ummatatti ida'aman dhiifama. Poolisoonni kunneen qawwee nuti baannu diina keenya wayyaaneef tahaa jechuudhaan murteeffatanii akka raawwatan qeerroof ibsanii jiran. Mootummaa wayyaanee diddaa naannoo kana dhaamsuuf ilmaan Oromoo mana hidhatti guuraa jira. Ilmaan Oromoo 1 dargaggoo Gaaddisaa Baqqalaa, 2 dargaggoo Margaa Qajeelaa, 3 dargaggoo Maryam Dhaabaa jedhamu diddaa deemsifamaa jiru adda durummaan kan qindeessanii fi gaggeessu isin jechuudhaan mana hidhatti ukkaanfamanii dararamaa jiran. Kabirootis mootummaa wayyaanee qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun bilisummaa akka gonfannu dhaammanna jechuun qeerroon naannoo kanaa waamicha dabarsee jira. Gabaasaan qeerroo irraa nugee kabiraa akka ibsutti wallisaan Kadir Martuu kan naannoo Suudaanitti baqatee ture eega Suudaanitti ukkaamamee mana hidhaa Suudaanii keessa yeroo dheeraaf ture dararamaan guddaan irra ga'ee booda mootummaa wayyaaneetiin ukkaanfamuudhaan karaa biyyaa deebi'ee Maakalaawii keessa turuun isaa kana dura ibsamee ture. Haa ta'uu Kadir Martuun yeroo ammaan tanaa hidhaa keessaa bahee ala jira. Inni kunis eega gaaga'amni guddaan qaama isarra gahee booda. Kanaaf Kadir Martuu haaluma isarra gahee kanarraa kan ka'een akka inni yeroo ammaan tanatti rakkinuma isarra gahee sanuu himachuu kan dandeenye gabaasni qeerroorraa nu gahe addeessee jira. Egaa galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif ani Garbii Nuuretii TV Oromiyaa irraa. Tirun andarafa tunachatti baati dukan ini sakti taati dukan abasha nyatani tu garane kabani nyatani isni gafatani nyatani tu garane kabani ni gafatani ni ajam kukuba adam adoy titi jiruni umidina ja'malina mamina janni malibatin jarasani usmayo musa no yadtagara ibisa adnan yadtagara Yusuf gamachun yadtagara wa abdi kopin yadtagara
pakinyano ilmanisani sana pakinyano ilmanisani nama kita nama goti nama guda wajino oluni senasani digambaresani Joro gabrumadif sabab kore kamani Oromia 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 ada sinaglari Oromia bilato andor Afrika Hello Afrika hello motherland Oromia bilato andor Afrika Hello Afrika hello motherland Andor Oromia bifinde Hello Africa hello motherland hey okay Tata ara wala jawon fakina ma machi soparon Abdullah dirmagadon kafa kafa Kirun handarafa Tina katibati duba Ini nasakti taati duba Abasha Romina di Yang pampilane Sela wade gocha Ummata Oromoti walin jirane Arikara muru choma male Karome pare fosri aisu jududame ni baska chamile Karkabi gangom pili somani Tia sasa dafasa mukoti walin alarasa Ibu tarake male Eni yumampana sufa Amaleli lefsayotin Oromo waliti asasa Samukoti walintapana aradisa Oromo unite Osisa, Osisa, Osisa Mandela Apa Afrika Disa beruti kambar sisa isa Lada Oromia Umata guracha wala na jala basu Koto wakale isa kodang kapso kuta Shepa isa balo demo Kenyata Elemo kitufa Barab Filano umata sirna walikituma Sifata umfakenya kuta Bada noromo kambia ambatif kambia kes Namutu walkita hero sirna wajita Walmormudisa Walino tada mata oromo gamatisa Oromia unite Oromo unite Africa unite Today's article was provided by Ayantu.com and was written by Mr. Kalacha. An evil empire built on sand is crumbling. The true God we believe in, the Almighty Waka/Allah, has started to show us Gandhi's truth force. I sincerely and honestly beg the children of Oromo to focus on the bigger picture. We have many capable and influential Oromos, and we must stop undermining and disrespecting one another. I don't blame some Oromos because they have been exposed to slavery, which is always making them think that the Abyssinians are superior to the Oromo people. The most powerful force is overcoming dependency. Don't you recognize that God created you as a human being? We must strengthen our Oromumma, listen to one another, and form organizational structures in all Oromo communities worldwide. According to the following general management principles and guidelines, they say, knowledge. Always assign a person to a specific job based on his knowledge and not on the basis of favoritism, acquaintance, region, or religion. As a thinking challenge, the higher your knowledge on a given subject, the higher your thinking challenge. As for problem solving, the higher your knowledge on a given subject and the higher your thinking challenge, the higher your problem solving capabilities. As for communication skills, some people have knowledge but they lack communication skills. The chance of such people to rise to higher posts is very slim. Usually they end up as experts. To solve our complex social problems, however, we need people who are capable
of problem-solving capabilities. For instance, we need a lawyer who has the knowledge and the communication skills and problem-solving capability, who can effectively communicate to lawyers in our law-making, law translating, and law enforcement institutions, and non-lawyer general public and administrators in order to free Oromiyaa. We need to learn from the failures of 1991 and 1992 and to be aware of the talking heads. Never forget conviction, commitment, and determination. Those who have these qualities did not give up or lose hope, even under very harsh political and economic environments. Remember that you think what you know. Therefore, structure all your mushrooming civic organizations with skilled professionals. Carefully note that above 4 management skills that I have mentioned and guideline skills are highly interrelated. Therefore, start applying them into other institutions soon. Some are listed here. Fill all Oromo media outlets by qualified and experienced journalists. Fill all human rights organizations by experienced and qualified lawyers and activists. Strengthen all Oromo communities administrations filled quality manpower. It is this administration and the bulk of intellectuals in Oromiyaa that will take over power ultimately. Therefore, identifying qualified personnel who have demonstrated the commitment, conviction, and determination to liberate Oromiyaa from the occupation of the TPLF must be the #1 priority. The above 4 basic management principles that I have mentioned are from the knowledge of Mr. Kalacha, acquired from the South African management training firm, the Hay Management. As a management employee of the Ethiopian Airlines, he was one of the management personnel who have applied these basic management principles to revise the salary scale for more than 3,500 employees of the company. Revolutionary democracy is a high-rise built on sand, and it will crumble soon. We have known many empires that have risen and fell, such as the Roman Empire, the Ottoman Empire, the British Empire, the Soviet Empire, and the Sudan Empire, and so on. Meles Zenawi's empire, the revolutionary democratic Ethiopia, is no more sustainable, and it's crumbling in front of our eyes. We remember our heroines and our heroes. One of them, Sise Ipsa, used to say, "Keep on pushing, just keep on pushing." Thank you for watching, and this was Tvoromiyaa. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laalta ormaa firan jettu kan beela'ee filata hundaaf gara laafta hunda toleetti koo hunda hammattu koo abaatee wakkattu akka taakeen gattu hunda toleetti koo dahamatu Oromiyaa abate wakatu Oromiyaa akata kengatu Oromiyaa.
Ani noore qabu isini ambanko oton abu dabu mafta e charranko kuta dama manti mali fali kokodu ilman ada toko mali fali nodu malo yalmanko kutusu malo yalmanko gangafa malo ormayu gudise dabarse fi bonse ma dabare daba jette Oromiyaa jette karme bose imboi Oromiyaa tiya imboi sore ko sore eti imboi otono tijiru imboi naftu bode eti Oromiyaa tiya sore ko sore eti otono tijiru naftu bode eti nan hima waeke jalliso arge Oromiyaa tiya biya hayu karon biya gonni nire dache kira marge nan hima abdase na achima nan hima abdase na achima Chahavigibe suma kessa jiru dache kerra jiru dukana biyara ifatti jijjiru una falbunike Oromiyaa madagali biya Oromiyaa adabbi rakata Oromiyaa tiya Oromiyaa Albunike Oromiyaa madagali biya Oromiyaa adabbi rakata Oromiyaa yabonsitu tiya Oromiyaa jitu bonaf kana kan umaman tolte Jannata arditi kamtu sin kitate kabenya ke gamtan egane gudifna dure ita oke adunya mulifna ega olman ke dachada ega ayom himameduma ega kabda sena bonsa kumata makuma ada jechun biya jechun ana Oromiyaa aduma biya sirna gada biya madda walqitu biya gadisa odanke madatto eenyumma Oromiyaa tiya sore ko sore eti otono tijiru inaftu bode eti biya sirna gada madda walqitu gadisa odanke madatto eenyumma Oromiyaa tiya sore ko sore eti otono tijiru